2023 সালের একাদশ শ্রেণীর ইংরেজি পরীক্ষা ইতিমধ্যে সমাপ্ত হয়েছে। একবার প্রশ্নটার দিকে চোখ বুলিয়ে নেওয়া যাক এবং সঠিক উত্তরগুলো নির্ভুলভাবে জেনে নেওয়া যাক। প্রথমেই এমসিকিউ। 1 লীলা কিনলি এক্সামিন্ড দ্য বল ফর ট্রেসেস অফ মুন। 2 দ্য অ্যারাইভাল অফ দ্য ট্রেন ডিড নট ডিস্টার্ব স্যার মোহনলালস sang-froid. Number 3. Jimmy decided to buy his wedding suit from Little Rock. According to Mother Teresa, the first messenger of peace was the little unborn child of Elizabeth. Number 5. The vitality of a work of art lies in sense of beauty and order. Number 6. Who glided at its own swift will? The river Thames. Number 7. I too am written. The poet is written by God. Number 8. The sea wind first talks to the mists. Number 9. Of crimson joy. Here crimson joy has an indication of sensual pleasure. Number 10. With a pushing prow. A prow is the front part of a boat. Number 11. Macbeth made the witches fast on his way from the battlefield. Number 12. Othello was summoned to the council of the Senate for Venice needed his immediate services. Number 13. Luciana was Adriana's sister. Number 14. Viola was employed at the Duke court as a or an page of the Duke. Being treated unkindly by Olivia, Orsino forsook the help of Cesario. Number 16. When Orlando won the wrestling match, Rosalind gifted him her chain. Number 17. Orlando found a snake twisted around the neck of Oliver. 18. By the rule of inheritance, Macbeth was the thane of Glamis. 19. Iago played mischief by giving Cassio wine. 20. Olivia showed her love for her dead brother by abjuring the sight and company of any man for 7 years. এখন 2 দাগের শর্ট অ্যান্সার টাইপ কোশ্চেন্সগুলো জেনে নেওয়া যাক। 2-1 হাউ মাচ ওয়াজ সিদ্ধা গিভেন ফর এ মান্থ? সিদ্ধা ওয়াজ গিভেন 4 rupees a month. Number 2. Where did Jimmy work during his imprisonment? During his imprisonment, Jimmy worked in the prison shoe shop. 2 অথবা Why was the clerk of the Planters Hotel much impressed by Jimmy? The clerk of the Planters Hotel was much impressed by Jimmy's clothes and manner. Number 3. What are the 2 aspects of art education? The 2 aspects of art education are fine art and functional art. 3 অথবা What has lack of art education done to us? The lack of art education has deprived us from our lives of beauty and estranged us from our past heritage. Number 4. What did Mother Teresa intend to do with the Nobel Peace Prize? Mother Teresa intended to make home for many people that have no home with the Nobel Peace Prize. Number 5. How many bitter leaves did Lakshmi thrust into her mouth at a time? Lakshmi thrusted 2 bitter leaves into her mouth at a time. Number 6. Don't go near him. Who said this? The inspector said this in Lila's Friend. Number 7. Why should seasonal festivals be held? Seasonal festivals should be held to get students into an encounter with nature. Number 8. What prayer did Mother Teresa refer to? Mother Teresa referred to the prayer of Saint Francis of Assisi. How does Browning describe the moon? Browning describes the yellow half moon as large and low. 9 অথবা How do the little waves leap from their sleep? The little waves leaps from their sleep in fiery ringlets. Number 10. How is the night in brotherhood? The night in brotherhood is enormous. Number 11. What do the stars write? The stars write every human being's place in the world. Number 12. Why does the city of London appear silent in the morning?
The city of London appears silent in the morning as people in the city of London are asleep. Number 13. What does the rose stand for? The rose stands for love, innocence and purity. 14. What is meant by leafy banners in the poem Daybreak? In the poem Daybreak, the phrase leafy banners means the branches of trees. 14 এর অথবা Why did the wind cross the churchyard with a sigh? The wind crossed the churchyard with a sigh as he is unable to wake them up. Number 15. How many fields does the lover cross to reach the beloved's house? The lover crosses 3 fields to reach the beloved's house. Number 16. What kind of love of the worm does Blake mention? Blake mentions dark secret love through the love of the worm. এবার আমরা বাকি প্রশ্নটার দিকে নজর দিয়ে গ্রামারের অ্যান্সারগুলো দেখে নেব। চারের এর এক যে গ্রামার বলা হয়েছে, প্রথমে দ্য ক্লার্ক ওয়াজ ইমপ্রেসড বাই দ্য ক্লোথস অ্যান্ড ম্যানার অফ জিমি, এটাকে ভয়েস চেঞ্জ করতে বলা হয়েছে। আসলে এটি প্যাসিভ ভয়েসে রয়েছে। এর অ্যাক্টিভে উত্তরটা হবে দ্য ক্লোথস অ্যান্ড ম্যানার অফ জিমি ইমপ্রেসড দ্য ক্লার্ক। নাম্বার 2. হি ডায়েড অন দ্য ক্রস টু শো দ্যাট গ্রেটার লাভ অ্যান্ড হি ডায়েড ফর ইউ অ্যান্ড ফর মি, এটাকে বলেছে স্প্লিট ইন্টু সিম্পল সেন্টেন্সেস, অর্থাৎ সিম্পল সেন্টেন্সে স্প্লিট বা আলাদা করতে হবে। প্রথমে দেখো কীভাবে উত্তরটা, হি ডায়েড অন দ্য ক্রস টু শো দ্যাট গ্রেটার লাভ, এটা 1 নম্বর। 2 নম্বর হবে হি ডায়েড ফর ইউ অ্যান্ড ফর মি। নাম্বার 3. হোয়াই শুড নট সিট দ্য সিট অন আওয়ার চেয়ার মাদার আস্কড লীলা, এটিকে ন্যারেশন চেঞ্জ করতে বলেছে। উত্তরটা হবে লীলা আস্কড হার মাদার হোয়াই সিদ্ধা শুড নট সিট অন দেয়ার চেয়ার। নাম্বার 4. দ্য মিরর ওয়াজ অবভিয়াসলি মেড ইন ইন্ডিয়া, এটাকে বলেছে রিরাইট দ্য সেন্টেন্স ইউজিং দ্য অ্যাডজেক্টিভ ফর্ম অফ অবভিয়াসলি, অর্থাৎ অবভিয়াসলির অ্যাডজেক্টিভ ফর্ম ব্যবহার করে এটাকে আবার লিখতে হবে। উত্তরটা হবে ইট ওয়াজ অবভিয়াস দ্যাট দ্য মিরর ওয়াজ মেড ইন ইন্ডিয়া। নাম্বার 5. অ্যাজ সুন অ্যাজ হি হ্যাড গান সি হেল্ড এ পাসিং রেলওয়ে কুলি, এটাকে বলেছে চেঞ্জ ইন্টু নেগেটিভ সেন্টেন্স। উত্তরটা হবে নো সুনার হ্যাড ই গান দেন সি হেল্ড এ পাসিং রেলওয়ে কুলি। নাম্বার 6. হি কভার্ড দ্য বল টাইটলি উইথ হিজ ফিঙ্গার্স দেন হি অ্যালাউড হার টু পিপ থ্রু এ লিটল গ্যাপ, এটাকে বলেছে জয়েন ইন্টু এ কমপ্লেক্স সেন্টেন্স। উত্তরটা হবে হোয়েন হি কভার্ড দ্য বল টাইটলি উইথ হিজ ফিঙ্গার্স কমা কমা মানে তখন, হি অ্যালাউড হার টু পিপ থ্রু এ লিটল গ্যাপ। নাম্বার 7. দ্য আর্থ হ্যাজ নট এনিথিং টু শো মোর ফেয়ার, এটিকে বলেছে চেঞ্জ ইন্টু অ্যান ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্স, অর্থাৎ প্রশ্নবোধক বাক্য করতে হবে। উত্তরটা হবে হ্যাজ দ্য আর্থ এনিথিং টু শো মোর ফেয়ার কোশ্চেন চিহ্ন। এবার আর্টিকেল এবং প্রিপোজিশনের দিকে নজর দেওয়া যাক। দেয়ার আর সাম অ্যামংস্ট আস হু থিঙ্ক দ্যাট আর্ট ইজ দ্য ডোমেন ফর দ্য রিচ অ্যান্ড দ্য প্লিজার লাভিং অ্যান্ড ওয়ান্ট টু ব্যানিশ ইট উইথ কন্টেম্প্ট ফ্রম দেয়ার ডেইলি লাইফস। বাকি প্রশ্নের দিকে একবার চোখ বুলিয়ে নিই।